Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to everyone. So today we are going to discuss about differentiation of exponential, logarithmic and trigonometric functions. Okay. Before this, we have discussed 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4. Right. Okay, so evaluation for this chapter is for UPS 1 coming soon 22 Februari. Okay, dan penilaian untuk final exam lah. Remind, kau tak ingat kan? Okay, so back to question topical 3. Okay, hopefully awak dah try, dah buat. Okay, tak ada orang pun tanya saya kan? Okay, so start with number 1. Okay, differentiation of exponential functions. Okay, number 1, differentiate each of the following with respect to x. Okay, any problem? A, B, C, D, E, F. Any problem? Syafiqah Khairun Nisa. Yang mana? Anis Adiba. Boleh jawab semua ke ni? Iman. Any problem? A, B, C, D, E, F. Alia. Oh, Alia. Aina Wajiha. Hello, ada orang ke tak ni? Hello. Ada, madam. Cepatlah. Nak soalan mana? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, next. Number 2. Okay, which one? A, B, C, D, E, F. Any problem? F, madam. F. Okay. F. Y is equals to 3 e power of x plus 2e power of negative 2x squared. Okay. Y is equals to 3e power of x plus 2e power of negative 2x whole thing squared. Okay, first kali kita tengok power. Okay, so kalau power 2 ni, that means kita boleh expand lah. Okay, you expand one by one. Right, kalau tak boleh cara express, awak buatlah expansion for 2 times. Copy 3e power of x plus 2e power negative 2x times 3e power of x plus 2e power of negative 2x. Alright, one by one you expand 3e times this one. So we get 3 times 3, 9. E, so E tu dapat berapa? Ni E power of x times E power of x. Back to indices. Okay, semester 1. Right, so kalau base yang sama, kita akan tambah index dia tu. So x plus x, we get 2x. Right, this one is not equals to E power of x squared. Salah ya?
Okay. So we get e to the power of 2x. Okay. Then plus expansion for this one. 3 times 2 plus 6. E to the power of x plus negative 2x. So we get negative x. Right. Okay. And then this one we get 6 e to the power of negative x. Expand one by one. This one we get 2 times 2, 4. 4 e to the power of negative 2x plus negative 2x. So we get negative 4x. Okay, next, simplify. Collect for the like term. Oops. 9 e to the power of 2x. Okay, so like term, this one. Ni 6 plus 6. Right. So we get 12 e to the power of negative x. Okay, plus 4 e to the power of negative 4x. Okay, dah. So we have y, expand and simplify. Okay, tak differentiate lagi. Okay, so next we differentiate. Okay, differentiate dy dx. Okay, 9 e to the power of 2x. So 9 remain constant. Okay, differentiate exponent. So copy e to the power of 2x and then you differentiate for power 2. Okay, plus 12 copy e to the power of negative x and then differentiate power. Right. Okay, plus 4 times ni copy. Alright, copy e to the power of negative 4x. Okay, then you differentiate power. Okay, so yang merah tu semua power saya differentiate power. Okay, then simplify lah. 18 e to the power of 2x minus 12 e to the power of negative x minus 16 e to the power of negative 4x. Alright, boleh simplify lagi tak? So saya factorize. Okay, factorize, ambil berapa ya? 2. Okay, so saya factorize 2 e power apa? Ada 2x, ada negative x, ada power negative 4x. Saya ambil negative 4x. Okay, then yang tinggal apa? 9 e to the power of 6x. Betul 6? Macam mana dapat 6x? Ni kan? Ni e power of negative 4x. Okay, negative 4 plus dengan 6x. So we get positive 2x. Alright. Boleh ya? Okay, then minus 6 e to the power of berapa tu? Nak dapatkan power negative x. Okay. Dapatkan power negative x. So, berapa agak-agak. Negative 4x plus 3x. This one. Plus 3x. Negative 4x plus 3x. So we get negative x. Okay. And then last term is negative 8. Dah. Okay, dah siap. So we get dy dx. Boleh ya? Okay. Next question. Which one? C? C. Okay tak C? Saya tunjuk C ya. Boleh?
Boleh, Boleh madam. madam nak see? Ni dah siap ke belum? Dah siap bagi tahu. Okay, dah. Dah, dah. Dah. Next, C. Okay, C. Fx is equals to e to the power of 3x over ex plus e to the power of negative x. Right. Okay. First kali, before you differentiate apa-apa function pun, kena fikir boleh tak simplify. Kalau tak boleh, kalau tak boleh maksudnya kita teruskanlah differentiation. Tapi kalau boleh simplify, kita simplify dulu. Permudahkan. Alright. So kalau kat sini awak nampak kita ada e power of negative x. Yang ni kita boleh simplify. So e to the power of 3x over e to the power of x plus e power negative x can be written as 1 over ex. Okay. Then copy e to the power of 3x over this one, term e to the power of x, actually we have denominator is 1. Kan? Okay. So nak buat apa ni? Kita samakan denominator dulu. Okay, berapa nak samakan? Kita ambil yang ni lah. Okay, denominator e to the power of x. So atas pun samalah, darab dengan e to the power of x. Okay, so e to the power of x times dengan e to the power of x, we get e to the power of 2x. Okay, plus plus 1 over e to the power of x. Okay, so yang ini adalah denominator. Alright. Okay, so macam mana nak simplify lagi? Sebab ada dua tangga tu kan. Okay, then dia akan jadi denominator this one ni, e to the power of x ni boleh buat naik atas lah. So we get e to the power of 4x over e to the power of 2x plus 1. Macam mana dapat 4x ni? Okay, 4x ni adalah 3x plus dengan x. Alright. So akan dapat e to the power of 4x over e to the power of 2x plus 1. So this one is fx. Okay, so saya tak buat apa lagi. Just simplify je. Okay, next. Baru nak differentiate. Okay, so now bila nak differentiate, kena fikir method lah. Okay, nak guna rules apa? Alright. Kita ada basic rule, ada quotient, ada product, kan? So nampak tak? Ni dalam bentuk pecahan. So bila bentuk pecahan, maksudnya kita nak apply quotient rule. So bila quotient rule, that means numerator is u, e to the power of 4x. So differentiate, we get copy e to the power of 4x. Okay, differentiate power, so we get 4. Right. Okay, then we is denominator. So we is equals to e to the power of 2x plus 1. Okay, we prime is copy e to the power of 2x. Okay, differentiate power, so 2. Right. Okay, and then apply for quotient rule. Okay, apply quotient rule. Ingat formula. F prime x is equals to v u prime minus u v prime over v squared. Okay. So substitute into formula means e to the power of 2x plus 1, okay, times u prime, this one,
4e to the power of 4x minus u e to the power of 4x. Okay, ni minus this one. 2 okay, 2e to the power of 2x. Okay, over v squared. So e to the power of 2x plus 1. Okay, squared. Okay, then boleh simplify tak? Kita expand lah. Alright. So we expand. Yeah. Okay, so saya expand. Yeah. 4e to the power of 6x. Okay, plus 4 e to the power of 4x. Okay, minus 2 e to the power of 4x plus 4x plus 2. So we get 6x. Okay, 6x over e to the power of 2x plus 1 squared. Right. So simplify lagi. Okay, simplify for like term. So mana term yang sama? Ini kan, nampak tak? 4e to the power of 6x minus this one. So we get 4 minus 2 is 2 e to the power of 6x plus 4 e to the power of 4x, right, over e to the power of 2x plus 1 squared. Okay, boleh simplify lagi. So you can factorize, right? Okay, so factorize berapa? E to the power of kita ambil power yang kecil. Okay, ni power 4x. Alright, and then 2 lah, satu lagi. So factorize 2 e to the power of 4x. Okay, then times e to the power of berapa? 2x kan? Betul. 4x plus 2x, so we get 6. Okay, plus 4. Plus 2. 2 over e to the power of 2x plus 1 squared. Okay, dah siap. So dapatlah answer. Boleh ya? Apply quotient rule. Okay, apply quotient rule. Yang penting awak kena simplify dulu. Simplify ni sampai dapat ni lah. Ni fx ni. Barulah apply quotient rule. Okay. Dah? Siti Aina dah? Dah, madam. Okay. Next question number 3. Okay. Number 3, find the first and second derivative of the following. Okay, saya nak tunjuk solution C lah sebab saya dah ubah soalan tu kan. Okay. So for question C, y is equals to e to the power of set x. Alright. Sempat tak try semalam? Fikri? Fikri buat ke tak? Fikri? Ya, madam. Buat ke tak? Buat. Duduk di rumah tu kan lain comel.
Okay. Konsep yang sama je, differentiate of exponential function. Okay, so first, copy e to the power of zx. And then next, multiply with differentiation of power dia tu. Okay, so differentiate power, apa? Ni x power half kan? Okay, so tu adalah power half. So bila awak differentiate, power dia ni depan, bawa pergi depan. So dia akan jadi half, okay, half x to the power of half minus 1. So we get negative half. Right. Okay, next, you multiply with ln base. Ada yang tanya saya, masa bila nak darab dengan ln base, masa bila tak darab. Okay, untuk exponential function, semua jenis lah. Okay, exponential function memang kita kena darab dengan ln base. Ada 3 TCV dia ni. First, copy. Ni second, differentiate power, and then third is you multiply with ln base. Okay, biasanya ln E ni kita tak tulis lah. Kenapa? Sebab ln E is equals to 1. Okay, kalau ln 2, ln 3 itu awak akan dapat satu value lah. Alright. Tapi kalau ln E biasanya kita tulis lah sebab dia equals to 1. Okay, so susun balik yang ni. Apa tu? E to the power of set x over 2 set x. Alright. Power negatif. Kan? Ni power negatif. So dia duduk kat denominator. So dapatlah dy dx. First derivative. Okay. Then kita nak cari second derivative pula. Okay, second derivative. Okay, so awak kena differentiate lagi sekali. Right. So bila differentiate lagi sekali, fikirlah rules apa nak guna. So untuk kes ni dalam bentuk pecahan, nampak tak? Okay, so kalau bentuk pecahan, kita nak guna quotient rule. So numerator is u e to the power of x. Okay, and then denominator is v, 2 x. Alright, so differentiate u equals to e to the power of x, we get yang sama tu lah. So awak akan dapat e to the power of x, saya dah tunjuk kan, 2 x. Okay, and then we get 2 x. 2 x, that means power half. Right, ni adalah power half. Okay, so how to differentiate? Okay, power half bawa depan. So x half minus 1. So we get negative half. Right. So 2 over 2 can be cancelled out. So we get berapa tu? 1 over set x. Okay, so this one is v prime. Then continue with second derivative, d squared y dx squared okay, so equals to substitute into formula quotient rule. So we sini ni we u prime mana 2 set x okay, times e to the power of set x over 2 set x. Okay, minus ni bawah minus u e to the power of set x, v prime is 1 over set x. Okay, over denominator 2 set x squared. Right. Just substitute into formula of quotient rule. Okay. Then boleh tak simplify? Nampak tak? Ni can be cancelled out. 2 set x over 2 set x. Right. So we have
Apa tu? E to the power of set x, okay, minus e to the power of set x over set x over denominator 2 set x squared. So we get 4x. Right. Boleh sampai situ. Okay. And then kita nak samakan denominator. Nak samakan denominator yang mana? Okay. Yang dekat numerator tu. Alright. Ni. Nak samakan denominator semua ni. This one. Semua sekali ni. Saya nak samakan denominator yang tu. So nampak tak kat sini? Ini adalah over 1. Betul tak? So bila over 1, awak mesti darab dengan set x. Okay. Atas pun samalah, darab dengan set x. So we have, okay, tapi ni d squared y dx squared is equals to set x e to the power of set x minus e to the power of set x over set x. Right. Boleh. Okay, and then we have a denominator, this one, over 4x. Okay, over 4x bahagi dengan 4x. Okay, so susun balik. Okay, susun balik. So dia akan jadi set x e to the power of set x minus, actually kita boleh factorize lah. Okay, nak factorize apa? Ni, factorize e ni. Right. Can be factorized. Okay, so e power of set x ni times set x minus 1. Right. Over, okay, bahagi dengan 4x. That means times dengan 1 over 4x. So it can be written as times 4x. Okay. Boleh simplify lagi tak? Okay, check sinilah. Ni x ni. This one x power half. This one is x power 1. So I will simplify for index dia tu. Right? So e to the power of set x times set x minus 1 over 4x power of half plus dengan 1. So we get 3 over 2. Simplified form. So this one is second derivative. Okay. Harapnya faham lah ya. Number 3. Dah siap? Dah ya? Okay, next. Number 5. Number 3, number 4. Number 4, any problem? Boleh ke? Aina, Boleh. Boleh? Senang je kan? Okay, next. Number 5. This one. Boleh? Show? Boleh ke tak? Boleh. Boleh? Dapat show equals to 0. First you find first derivative and then find second derivative. Substitute into equation to get 0. Okay. Next, number 6. This one? Boleh? Boleh ke? Farha? Dapat ke tak? Syafika? Boleh. Boleh? Syabila dapat tak? Syabila?
Syabila, Wan Nur Tak. Ah, Boleh. Ha. boleh? Boleh, saya skip je. Okay. Next. Habis untuk differentiation of exponential functions. Okay, then 3.2, number 7. Any problem? A, B, C, D, E. Which one? Farah Shazvina. Boleh semua. Boleh semua? Ha. Apa tak bantu tu? Apa tak boleh? Orang lain, Iman Amalin. Iman? Boleh, madam. Boleh? Oh, seriously. E pun boleh ya? Okay. Next, number 8. Which one? B. Ah? Apa? B. B. Okay, fx equals to ln e to the power third x plus 1 times x squared. Okay. Fx ln bracket e to the power third x plus 1 x squared. Okay. Okay, for case logarithmic function. Okay, logarithmic function, awak kena fikir boleh tak apply a law of logarithm that we have discussed before in DM015, SEM 1 dulu. Ingat lagi tak? Law dia, kita ada darab. Contohnya ln A times B is equals to ln A plus ln B. Right. Boleh ya? Ingat lagi tak? So kita nak apply yang ni lah. Sebab nampak tak darab tu? Macam mana awak nampak darab? Sebab ni adalah exponential function. This one is quadratic. Right. So dua function yang berbeza. Hubungan dia apa? Hubungan dia adalah darab. Right. So kita bolehlah apply untuk law yang saya tunjuk tu. So macam mana nak apply? Ln A tu apa? E to the power third x plus 1. Right. And then plus. Okay. B dia adalah ln x squared. Right. Just simplify using law of logarithm. Okay. Then kita apply power pula. Okay, power tu law dia yang mana? Ln A to the power of B. So we get B tu dia akan jadi duduk depan. Times ln A. Ln A tu maksudnya bukannya ln darab dengan A. Tak. Ln A tu adalah satu sekutul lah. Alright. Dia satu package tu. Dia bukan ln darab dengan B. Bukan. Ln B tu. Satu maksudnya. Okay, then kita pun apply power. Ni kan nampak tak power? This one. Third x plus 1. Bawa pergi depan. Third x plus 1. Okay. Times dengan ln E. Alright. Plus same with this one. Power 2. So 2 ln x. Alright. Okay. Then we know that ln E sampai mati pun dia memang equals to 1. Kenapa ln E is equals to 1? Actually ln E ni adalah log base E. Right. Betul tak? Ln base yang sama kan? E base dengan E. So kita akan dapat equals to 1. So sini adalah equals to 1. So now we have third x plus 1 plus 2 ln x. So this one is fx. Okay, start differentiate lagi. Just apply the law of logarithm. Right? Okay, so then how to differentiate? Barulah kita differentiate. Gunalah rules apa yang ada. F prime. Okay. Third that means power half. Kan?
power half. So power buat pergi depan, half, bracket, half dia akan jadi minus 1. So we get negative half. Macam tu. Okay, dalam bracket tu apa? Dalam bracket ni copy je. Okay, x plus 1. Then, jangan lupa differentiate bracket. Okay, differentiate bracket, so we get 1. Alright. Okay, plus 2. Okay, differentiate ln x, we get apa? 1 over x. Okay, so tulislah balik, susun. Kita akan dapat 1 over 2. Okay, ni power negative half. That means we write in denominator. So set x plus 1. Okay, plus 2 over x. Okay, dah siap. Boleh faham? First you apply the law of logarithm before you differentiate. B. Okay, next. C, D, E. Farah? E. E, madam. E. E. Ni dah siap ya? Dah. Dah. Okay. E f x is equals to ln set x squared plus 1 over x minus 2 squared. So bracket kat sini. Okay. Okay. So back to law of logarithm, right? We have this one. Ln a over b is equals to ln a minus dengan ln b. Alright. Dan ln a ni, a over b is not equals to ln a over ln b. Nampak ya? Okay. Nampak beza ya? Bezanya adalah kat sini, bahagi ni, per ni. Sini ada per. Tapi semua sekali yang ni, right side tu. So tak sama ya? Okay, so apply law. Apply law of logarithm. Ln set x squared plus 1. Okay, minus ln x minus 2 squared. Alright, saya just apply law bahagi tu. Okay, then ni set ni, set ni samalah juga kalau saya tulis gini kan. Okay, power half. Betul? So bila ada power, kita apply lah power rules tu. Macam mana? Okay, bawa power ni ke depan. Okay, so dia akan jadi half ln x squared plus 1. Same with this one, power 2. So 2 ln x minus 2. Bila awak dah apply law dia tu, so senanglah kita nak differentiate. Alright, senanglah nak differentiate. Then, bolehlah differentiate. So f prime x is equals to half. Okay, how to differentiate ln? Apa formula dia? F prime x over fx. Right. Ni formula differentiation of log function. Okay, so for this case, ini adalah fx. Okay, so fx ya adalah x squared plus 1. And then f prime is equals to 2x. Right, 2x.
Okay, so substitute into formula 2x over x squared plus 1. Okay, minus dengan 2 pun samalah juga. Okay, untuk yang ini adalah fx. So fx kat bawah ni, x minus 2. Differentiate, okay, x minus 2 we get 1. Okay, so simplify, ni can be cancelled out. So x over x squared plus 1 minus 2 over x minus 2. Alright. So sampai situlah final answer. Tak boleh nak simplify dah. Okay, so dapatlah f prime x is equals to x over x squared plus 1 minus 2 over x minus 2. Boleh ya? Faham ya? Kita kena apply a law of logarithm. Okay, next. Dah. Okay, next question. Habis ya, number 8. Yang lain samalah kan? Okay, next number 9. Which one? Nampak macam sama. Okay, nampak macam function yang sama. Okay. Boleh saya tunjuk ni? Number 9. Number 9. Macam sama tapi tak sama. Okay. Number 9A. Number 9A, y is equals to ln x squared plus 3. Find dy dx. Okay, so dy dx is equals to, okay, untuk soalan ni dia tak ada bracket. Nampak tak ada bracket kan? Jadi, kalau awak nampak, kita ada 2 term. Okay, kenapa 2 term? Satu, first term adalah ln. Satu lagi adalah constant. So 2 term lah tu. Alright. So yang saya highlight kuning tu, function dia adalah log. Alright. Ln x squared. So macam ni lah sebenarnya. Kita differentiate 2 dx ln x squared first function and then plus d dx 3 constant. Right. Okay, then so how to differentiate ln x squared? Okay, nak differentiate ln x squared, awak kena tahu power tu siapa punya? Power belongs to x, bukan ln. Right? Power belongs to x. So kalau belongs to x, that means kita boleh apply power rule. Bawa pergi depan. Right? Bawa pergi depan. So 2 ln x, okay, plus ni adalah 3 lah, differentiation of dx 3. Okay, actually saya tak tak differentiate lagi ni. Yang first log tu, function log tu saya tak differentiate lagi. Alright, itu hanyalah just apply power. Okay, then dy dx is equals to 2 differentiate ln x, so we get 1 over x plus differentiate 3, so we get 0. So dy dx is equals to 2 over x. Okay, dah siap. Ada 2 term ya. Bukan satu tu. Kenapa? Sebab dia tak ada bracket. Okay, next. B. Okay, B power 2 bracket power 2. Ni. Okay, bracket power 2. So bracket power 2 tu kepunyaan siapa? Power 2 tu adalah kepunyaan bracket. Jadi kalau kepunyaan bracket tu samalah konsep macam tadi ln x squared. So kita boleh bawa
bawa ke depan. Boleh ya? Move to B. Y is equals to ln x squared plus 3 squared. Ni, ini maksud saya. Power 2 tu kepunyaan bracket. Jadi kita boleh bawa depan. So dia akan jadi gini. 2 ln x plus 3. Tak ada lah square tau. Alright. Okay. Then differentiate. Dy dx is equals to 2 remain constant. Differentiate ln x plus 3. Apply lah formula. F prime x over fx. So fx ni adalah selepas daripada perkataan ln tu. That means x over x plus 3. Okay, f prime 1. So dapatlah the answer is 2 over x plus 3. Ada kesilapan ke jawapan dia? Ada, Amal? madam. Dekat power tu ada power tu. Power 2 tu kan? Sekejap. Sorry. Saya silap salin soalan ln x squared plus 2. Plus 3. Sini. Aduh. Sorry. Ln x squared plus 3. Bracket squared. Okay, then ni adalah apply power rule. This one saya apply power rule. That means ni ln A power B is equals to B ln A untuk yang step tu. Okay. Then power tu lah. Sekejap. Kat sini ni power 2. Okay. Lepas tu 2 so fx. Fx dia adalah x squared. Sini kan. Yang orange ni. Okay. X squared plus 3. So differentiate x squared plus 3. We get berapa? 2x. Sini 2x. Boleh ya? Fx kita adalah bracket tu. X squared plus 3. This one. Fx. And then you differentiate f prime x. So we get 2x. So the answer is 2 times 2x. So we get 4x over x squared plus 3. Okay? Boleh ya? Okay, next. C pula. C. Y is equals to ln x squared plus 3. X squared plus 3. Okay. And then we have bracket besar. Okay. Okay, bezanya B dengan C ni, yang tadi squared tu, squared kepunyaan bracket. Okay. Then this one, squared ni adalah kepunyaan semua function long tu. Okay. So function long tu adalah kuasa 2. Maksudnya ln bracket darab dengan ln bracket 2 kali. Okay, jadi macam mana awak nak solve ni? Okay, so tak boleh nak apply power rule ya. Power rule tak sama ni. Ni bukan power rule. Power rule ni, sekejap. Power rule tadi saya kata ln A power B.
Dia tak sama dengan ln A holding power B. So awak tak boleh nak apply power rule. Tak sama tu. B tu kepunyaan semua sekali. Ln A. Tapi yang sebelah kiri, B tu adalah kepunyaan A. Alright. Okay, so macam mana awak nak buat? Kita wujudkan satu lagi variable. Okay, variable apa? That is U. Okay, so kita wujudkan U. So U tu yang mana? U tu dalam bracket semua sekali. Okay, so U power 2. Okay, so Y is equals to U squared. Since we have Y in terms of U, so we can differentiate Y with respect to U. So we get 2U. Alright. Okay, then U tu apa? U is bracket tadi kan? Ln x squared plus 3 bracket. Alright. Then U du dx. Okay, differentiate U with respect to x. So now how to differentiate? Differentiate ln. Sama lah. F prime over fx. Fx awak tu apa? Fx is bracket x squared plus 3. F prime 2x. Masuk dalam formula. So, sini 2x over x squared plus 3. So, dapatlah du dx. Okay, then awak nak cari dy dx kan? So, kita apply chain rule. Okay, chain rule. So, dy dx is equals to dy du times du dx. Alright. So equals to dy du is 2u times du dx is 2x over x squared plus 3. Alright. Okay, so simplify. Jangan lupa masukkan u ni. Masukkan u balik. Sebab semua mesti in terms of x. So what is u? U is ln x squared plus 3. Alright. Then 2 times 2. 2 times 2. So we get 4x over x squared plus 3. So lagi senang lah kalau awak apply chain rule. Ada banyak function lah maksudnya. Y in terms of U in terms of X. Yang kita nak cari adalah dy dx. Itu tujuan apply chain rule. Boleh? So nampak ya pattern A, B, C tu. Nampak macam sama tapi tak sama. Balkis? Siap ke Ya, tak madam. tutorial? Cuti seminggu CNY harapnya siap lah. Tak siap pun at least try. Okay dah. Number 9. Dah, madam, dah. Next, number 10. Number 10. Any problem? A, B, C, D, E, F. B. B? Ah. B ke Farah? B. B. Y is equals to x ln 3x. Okay, differentiate the following by using product rules or quotient rules. Okay. So now we have two different function. Satu adalah x, linear. Satu lagi adalah apa dia? Ln, function ln.
So 2 lah function tu. Apa hubungan dia? Nampak tak? Darab kan? So kalau darab, maksudnya kita nak apply product rule. Okay, so product rule, U tu apa? First function. U is equals to X. And then U prime is equals to 1. Okay, V pula. V is ln 3X. Ln 3X. Okay, V prime. Biasanya kalau buat bracket kat sini pun tak ada masalah. Sama je lah. Okay, so V prime is what's guna formula lah. Tak erti nak buat express. Guna formula F prime X over Fx. Okay, so Fx awak apa? 3X. F prime 3. Alright. So simplify. So we get 1 over X. Okay, then substitute into formula. Okay, product rule. Okay, so product rule. Mana dia? dy dx is equals to vu prime. So ln 3x times 1 plus u v prime. So x times 1 over x. Just substitute into formula. Alright. So akan dapat ln 3x plus this one can be cancelled out. Alright. So plus 1. Okay, dah siap. Dah, itu je. Boleh Farah? Boleh. Apply product rule. Okay, next. Number 10, next. Which one? C. C. Farah seorang je ke buat ni? Seorang Farah je ni? Orang lain? Senyap je. Dia antara dua. Kalau tak nak tanya, mungkin dia tak buat. Dan dia hanya menyalin sahaja. So kalau salin tu antara faham tak lah sebab dia tak try dulu. Alright. Kalau dia buat, dia mesti tahu masalah tu kat mana. Okay, C. C. Number 10 C. Y is equals to 3x squared minus x times ln. Ingat topik ni dinilai untuk UPS 1. Dan ingat ya, saya nak 18 above. Salah 2 je minimum. 2x plus 1. Okay, C. Number 10 C. Okay, first kali boleh tak simplify? Tak boleh. Okay, so awak kena fikir rules apa nak guna. Kalau nampak kat sini, yang depan ni adalah quadratic. 3x squared minus x. And then the other one is log. 2 function kan? Okay, so 2 function different. Jadi apa hubungan dia? Darab lah ni. So bila darab, kita nak apply product rule. Alright. So nak apply product rule. U, kita let U. U is equals to 3x squared minus x. Okay, so U prime 6x minus 1. Okay, we ln 2x plus 1. So we prime is equals to fx kat bawah kan, 2x plus 1. Ni ada bracket ni. Ada bracket, tak ada bracket. Lain tak maksud dia. Okay. 2x plus 1 to fx. F prime dia adalah
2. Alright. Okay, then substitute into formula dy dx is equals to vu prime ln 2x plus 1. Okay, u prime is 6x minus 1 plus, ingat formula, 3x squared minus x times 2 over 2x plus 1. Right. So boleh simplify ke tak? Boleh buat apa ya? Sekejap. Tak boleh nak simplify dah ni. Susun balik je. Okay. So saya letak function linear kat depan. Ni. Function linear ni saya letak depan. So 6x minus 1 ln 2x plus 1 and then plus 2 times 3x squared minus x over 2x plus 1. Okay, dah siap. Dah see. Okay, satu lagi. Which one? D, E, F. Nak apply quotient rule. F, madam. F. Yang ni dah. Salin dulu. Dah, madam, dah. Okay. F. Mana F? Y is equals to x over ln x bracket squared. Bracket squared. Okay. Quotient kan bahagi. Dua function tu. Atas numerator linear, denominator log. Okay, so y, let u is numerator, differentiate, so we get 1. Okay, we, denominator, ln x bracket squared. So we prime, macam mana nak differentiate yang ni? Squared tu kepunyaan ln x. Okay, kepunyaan ln x. Macam number, mana dia? Number 9B tadi. Okay, so macam mana awak nak buat? Kita let dia lah. Okay. Ni let function y is equals to ln sini let function y is equals to ln x squared. Okay. So kalau tadi number 9b tadi, okay, saya jadikan bracket tu adalah u. So u squared kan? Saya nak apply, bila dah ada u tu, that means saya nak apply product. Okay, chain rule. Ni, dy, du. So, 2u. Boleh? Okay. And then, u tadi adalah, u tadi bracket ln x. Okay. So, du dx is equals to 1 over x. Okay. And then, apply chain rule. So, dy dx is equals to dy du 2u times du dx 1 over x. Okay, then masuk balik u. So, u is ln x over x. So, dapatlah yang ni dy dx. So, dy dx ni adalah sini. Ni v prime tadi. V prime. So, 2 apa dah? 2 ln x
over X. Okay, saya apply chain rule. Kalau ada jalan yang simple lagi, boleh kita discuss. Ada je dia guna power 2 tu buat depan. Okay. Dah ada U, V, U prime dan V prime. So kita nak apply formula lah. Dah ya? Okay, patah balik sini. Patah balik pada soalan ni. So nak apply formula. Formula untuk apa? Quotient rule. Quotient rule . So dy dx is equals to V u prime. V is ln x squared. Okay, times 1 minus u v prime x times 2 ln x over x over denominator ln x squared. Itu adalah v. Formula dia adalah v squared. Right. Okay. Then boleh tak simplify? Ni x over x can be cancelled out. Right. So we have ln x squared minus 2 ln x. Okay, minus 2 ln x over ln x bracket power 4. Power 4. Okay, boleh simplify tak? Yang ni kalau nampak, ni sebenarnya power 1 dah ni. Ni power 1 kan? Kita ada power 1, kita ada power 2, bawah ni power 4. So saya boleh factorize. Alright. So saya factorize ln x power 1. Alright. Ni power 1. Okay. Darab dengan buka bracket ln x. So power 1 jugalah. Okay. Minus dengan 2 over ln x power 4. Then boleh cancel out. Boleh cancel out. Ni ln x. Ln x. Ni cancel. So jadi power 3 lah. Right. So final answer is ln x minus 2 k over ln x power 3. Okay, dah siap. Boleh ya? Boleh ya, Mbak Akis? Boleh madam, boleh. Okay. Boleh teruskan ke tak ni? Habis dah untuk 3.2 for logarithmic function. Next, Trigo. Trigo dah buat ke belum? Dah. Dah. Boleh teruskan ke ni? Atau nak discuss soalan BTS? Cepat. Sebab soalan BTS semua orang buat kan? BTS 1. Saya ambil set tu lah. Saya stop sampai sini. Trigonometric kita continue bila? Esok ke? Okay. So next
Saya discuss soalan. Kejap cari soalan BTS. Sekejap Insert. Take 5 lah dulu. Kok ada nak pergi toilet jap. Kok ada nak minum-minum air. Jangan makan nasi berlauk Tunggu jap lagi. Okay. Nukman tak ada ni. Tak masuk ni Nukman ni. Farah Syazwina ada. Lama pula.
DHT13. Oh, 4 orang je buat. Aduh. Seramai-ramai 13 orang ni. Okey dah 926 dah. Tengok Syafika, Farah, Aina, Nur ni siapa? Siapa yang bernama Nur? Cahaya. Siapa? Nur Aina ke? Nur Farhah ke Nur Aina Wajiha? Seramai-ramai 13 orang ni 4 orang je buat nasib baik lah 4 orang ni boleh buat saya tersenyum. Okay. Continue. Number 1. Okay, number 1, if fx is equals to 4x plus 8, then fx plus h is equals to, dengar ya. Sekejap. Ini semua. Sekejap, saya tengok yang Syafiqah punya. Okay. Tadi. Okay. Macam mana nak solve number 1 ni? Saya dah tunjuk dah ni kan. First derivative. Ni formula ingat balik lah chapter 2. Okay, formula first derivative. Dia bagi fx. Ni fx is 4x plus 8. So fx, fx plus h, awak just replace x tu dengan x plus h. Okay. So 4x plus h plus 8. So expand. 4x. Okay. And then plus 4h plus 8. So dapat 4x plus 4h plus 8. So the answer is A. Right. Nampak simple tapi ada juga salah. Okay. And then number 2. Basic differentiation. Okay. Basic differentiation. Y is equals to 12x power of negative 2. Apply power. Okay, negative 2 ni bawa pergi depan. So dy dx. Okay, dy dx is equals to 12 times negative 2. Right? X power negative 2 minus 1. Negative 3. Bukan jadi negative 1. Okay, so the answer is negative 24 x to the power of negative 3. So the answer is B. Boleh? Sambil-sambil buat revision ya. Okay, next. Number 3. Macam mana nak differentiate ni? Farhah. Nur Farhah. Ada tak? Macam mana nak differentiate? 6x power of 2/3. Okay, power dy dx. Power bagi depan. So dia akan jadi 2/3. X power 2/3 minus 1. Cuba tekan kalkulator dapat apa? 2/3 minus 1. So dapat negative 1/3. Right. So boleh simplify ni. 2 times 2 is equals to berapa? 4. 4x to the power of
negative 1 over 3. So the answer is D. Boleh ya? Okay, next. Limit, ni adalah first principle lah. Limit h approach to 0, x plus h cube minus x cube over h. So now kita tak tahu. Okay. Dia tak bagi fx ni berapa. Okay. Dan formula first principle awak kena ingat lah. Limit h approach to 0. Okay. X plus h. Okay. X plus h squared. Sorry. X plus h. Sekejap. F, ada F depan ni. Ada F depan ni. Okay. Minus dengan fx. Okay. Over h. Ni formula first principle. Jadi, awak compare lah. Okay. Sebab kita tak tahu fx tu berapa kan. Macam mana awak nak compare? Ni. Ini adalah minus x cube adalah yang ni kan. Minus fx. Jadi, fx kita adalah x cube. Right. Ni. Fx kita adalah x cube. Jadi, soalan dia apa? Ni sebenarnya formula first principle ni untuk apa? Formula first principle ni adalah untuk differentiation lah. Nak cari apa? Nak cari f prime x. Right. Dah awak tahu dah fx tu berapa, x cube. Awak terus je lah differentiate. Okay. So awak akan dapat 3x squared. 3 tu bawa pergi depan, power reduce 1. So teruslah dapat A. Boleh? Compare daripada formula yang asal. So dapatlah fx tu. Right. Boleh ya? Okey tak Balkis? Balkis tak buat ni. Okay, Adam. Okay. Next. The first principle of differentiation, x squared y is equals to x squared minus 3. Just substitute into formula yang atas tu. Jadi macam mana awak nak cari ni? Ni adalah fx. Okay, ni adalah fx. So, fx plus h adalah x plus h squared minus 3. Itu adalah fx plus h. Just replace x dengan x plus h. So, jawapan mana? A, B, C, D. Dah terang lagi nyata dah. Ni kan? A ni. Nampak tak? X plus h squared minus 3 minus dengan bracket x squared minus 3 over h. So dapatlah jawapan dia. First principle. Okay. Next. 6. Mana 6? Sini. What is the derivative of y is equals to 2 pi? 2 pi, bila awak tekan calculator, awak akan dapat satu value. Right. Cuba tekan calculator awak tu. 2 times pi. Dapat value kan? Dalam perpuluhan. 6.28 something. Right. So kalau differentiate constant, awak akan dapat apa? Tak ingat-ingat juga. Awak akan dapat 0. Ada juga yang salah ni. Okay. Number 7. What rule best apply to find the derivative of y is equals to epsilon x? Tadi saya dah discuss tadi. Y is equals to epsilon x. Dua different function. X dengan ln x. So nak apply apa ni? Rules apa?
Cuba nak apply apa ni? Siti Aina Nabila. Rules yang mana? Cuba Siti Aina. Siti nak Alia. Product rule. Product rule. Tadi saya explain dah. Soalan tutorial tadi. Okay, product rule. Okay, next. Terima kasih Farah. Number 8. Find the derivative. Okay. Derivative melibatkan apa tu? Exponent. Y is equals to 5x squared and then E darab E kuasa 3x. So macam mana nak differentiate? Kena fikirlah rules apa. Ini pun samalah produk. Kuadratik darab dengan exponent. So bila product rule, let U is equals to 5x squared. V is equals to E 3x. So differentiate U, awak akan dapat apa? 10x. Differentiate we get copy ni exponent yang kita discuss tadi. Okay, differentiate power. So substitute into formula V U prime. Nak tulis mana sini ya? E power of 3x 10x. Okay. Plus ini 5x squared darab dengan 3 e to the power of 3x. Okay. Then boleh tak saya nak factorize? Nak factorize apa? E, ni E dengan E. Okay. Maksud apa? 5x 5x. Jadi bila saya factorize ni 5x sama besarnya e to the power of 3x. Okay. Lepas tu, so yang tinggal apa? 2 plus dengan x 3x. Betul ya? Ya tak? So dapatlah jawapan dia. Mana jawapan dia? Y prime is 3x plus 2a. Okay, number 8. So A. The answer is A. Nak guna apa? Guna product rule. Okay. Next. Number 9. Y is equals to log 9 base x. Ini adalah function log. So first kali function yang selain daripada ln, awak kena tukar base dulu. Sekarang ni kita ada base 9. Macam mana nak tukar base? Back to chapter 1 dulu. Macam mana nak tukar base? Y equals to log x base 9. Nak tukar base. Base E. Base E adalah ln lah. So dia akan jadi ln x over ln 9. Ini adalah Y. Okay. So kita asingkan function dengan constant. So constant dia apa? Nombor constant lah. Okay. 1 over ln 9. Function apa? Function dia adalah ln x. Nampak tak? Ini satu constant. Ini adalah constant. Sini adalah function. Okay. So kita nak differentiate. Okay. Nak differentiate. dy dx is equals to constant yang saya highlight kuning tu kita tak buat apa. Kekal kat situ je. Okay. Yang kita differentiate adalah function. Function ln tadi. So differentiate ln x we get 1 over x. So the answer tu dia molek. Dia akan jadi 1 over 1 over ln 9 itu adalah constant darab dengan x. Dapatlah jawapan dia.
Nah, A, B, C, D. Which one? A. Okay. Kena tahu tu. Macam mana nak tukar base. Back to Sem 1 dulu. Right. Okay. Next. Number 10. Okay, number 10. Differentiate X cube. X cube awak akan dapat apa? 3x squared. Ni dapat 3x squared. Semua ada 3x squared. Okay, differentiate 2x e the power of x. Nampak tak ada dua function? Satu linear, satu exponent. Macam mana awak nak differentiate? Ni, macam mana nak differentiate? Awak kena apply product rule. Let u is 2x dengan v is ex. Dua function yang berbeza kan? Okay, so awak apply product rule. Buatlah expansion apa? Substitute dalam formula. So awak akan dapat jawapan dia adalah A. Ini ya. Jawapan dia adalah A. Right? Saya dah upload soalan tu. Awak boleh try dalam format PDF. Yang tak buat lagi selain daripada 4 orang tu, tolonglah try ya. Okay. Next. Number 11. Fx is equals to third x squared plus 1. Nak guna rules apa ni? Seorang saya nak respon. Fikri. Nak guna rules apa ni? Yang paling sesuai. Cepat. Fikri ada tak? Syabila. Tak dengar suara ni. Nak guna rules apa ni? Yang rasa paling sesuai dan paling selamat. Safety first kan? Cepat. Farah. Tolonglah Farah. Chain rule. Chain rule. Boleh chain rule? Chain rule maksudnya kita let U ni kan. U ni adalah bracket tu. Betul lah. Okay. Kita apply chain rule. InsyaAllah selamat lah. Okay. Cert tu adalah power half. Okay. Then number 12. Fx equals to x minus 1 times dengan x plus 2. Find f prime 0. Nak apply rules apa ni? Nak apply rules apa? Function yang sama. X minus 1 dengan x plus 2. Sama ada awak nak apply product rules pun boleh. Ataupun kita expand. Okay, ni awak expand. Awak akan dapat kuadratik. X squared, okay, plus 2x minus x minus 2. Then x squared plus x minus 2. So ini adalah fx. Okay. Then to find f prime x, awak differentiate teruslah. 2x plus 1. Dapatlah f prime x. Kalau buat produk panjang lah kan. So dia nak f prime 0. That means you substitute x is equals to 0. So dapatlah the answer is 1. F prime 0 is equals to 1. Okay. Next, number 13. Given fx is equals to ax squared plus 2bx, what are a and b if f prime x is equals to x plus 6? Macam mana? Function kuadratik. Sebab x kuasa 2 ni. X kuasa 2 ni. Jadi, awak cari f prime dulu.
F prime X. Misalnya. Okay, F prime X. So, bila awak differentiate AX squared, A tu adalah constant lah. Okay, so power duduk depan 2AX. Differentiate 2BX. Okay, X tu adalah variable kan. So, awak akan dapat 2B. Then, compare. Tu F prime ni. Ni compare dengan sini yang dia bagi tu. Okay, coefficient of X. Coefficient of X is 8. So 2A is equals to 8. So A is equals to 4. Okay, and then 2B is equals to 6. Constant. So B is equals to 3. So 13 is 4, 3. 4, 3. Which one? C. Okay. Next. 14. Log. Okay, find dy dx for y is equals to ln 2x plus 1 over 1 minus 2x. Kalau ikut yang kelas sebelah tu, ramai yang salah yang ni, number 14 ni. Kenapa? Sebenarnya awak boleh simplify. Boleh simplify nak guna rules apa? Rules law untuk bahagi. Kan? Law untuk bahagi. Okay, so law dia adalah, tadi saya ulang dah. Apa? Law ln A over B. Ln ni. So, macam mana? Dia akan dapat Y is equals to ln 2x plus 1 minus dengan ln 1 minus 2x. So, bila awak differentiate, tak nak simplify dah. Dy dx, awak akan dapat, apply lah formula. F prime X over Fx. So, Fx awak adalah 2x plus 1. F prime is 2. Okay. Then, minus Fx 1 minus 2x. F prime awak adalah, awak differentiate 1 minus 2x. So, negative 2. So, the answer, which one? 2 over 2x plus 1. Salah. Which one Plus 2. 1 minus 2x. Jawapan dia adalah D kan? Ni D. D 2 over 2x plus 1 plus 2 over 1 minus 2x. Okay. Sikit lagi. 15. Y equals to e to the power of 3 minus s squared. Find dy dx. Okay. First kali. Copy. Sini dy dx. E to the power of 3 minus s squared. Copy. Lepas tu, differentiate power. So, awak differentiate power, awak akan dapat negative 2x. Okay, lepas tu apa? Dah harap dengan base. Ln E is equals to 1. So, dapatlah jawapan tu. Negative 2x. Jawapan apa? B. Dapatlah. Sini B. B check sign positive negative. Okay. 16. Apa beza dengan 16? 16 ni awak kena apply rules of indices dulu. Kenapa? Sebab kita ada base yang sama. Base apa? Base E. Yang berbeza adalah index dia. Power dia. So, ingat balik SEM 1 dulu. Okay. A. Ni kita ada rules A power B over A power C. So, dia akan jadi, sebab base sama kan? Bahagi dia akan jadi tolak lah. B minus C. Kita nak apply yang ni lah. So awak akan dapat apa? Y is equals to E to the power of 3x
minus dengan x squared. So differentiate lah. Dapatlah jawapan apa. Ikut rules exponent. Okay. Yang lain-lain ni adalah memerlukan ingatan. Okay. Awak duduk rumah makan kismis banyak-banyak. Dah. Ni number 17. Ini awak kena hafal. Okay. Differentiation of cos, trigo. Differentiation of tangent. Yang saya tunjuk hexagon hari tu. Awak hafal lah. Differentiate of mana? Chord. Okay. Tu memerlukan ingatan yang kuat. Okay. Last one, number 20. Ni melibatkan trigo dan kuadratik. Hubungan dia apa? Bahagi kan? Yang ni awak kena apply quotient rule. Okay. Habis. Complete 20 question. So yang tak buat tu, okay, kecuali 4 orang tu, Syafiqah, Farah, Aina, Nur. Nur mana ni? Nur Farhah ke Nur apa? Cuba ngaku sikit. Nur Farhah ke Nur mana? Nur Aina. Antara dua orang ni je Nurnya. Okay, tahniah pada 4 orang. Yang lain-lain tolong buat. Soalan ada dalam Google GC . Saya dah upload. Tak tahulah dia perasan ke tak. Wallahualam. Okay, any question for discussion today? Ada apa-apa? So next class we will continue topical 3.3 number 11 . Tolong buat. Okay, awak balik college nanti saya minta suruh hantar je. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So kalau